ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലാബ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എൻവിഡിയ തേച്ചു ഗൈസ്. എൻവിഡിയ നമ്മളല്ല വൃത്തിക്ക് തേച്ചു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ട്രീം ലാബ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം സ്ക്രീന്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ വന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതാ ഞാൻ, പിന്നെ അത് ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ മ്യൂസിക് വോളിയവും എഫക്റ്റ് വോളിയവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ചാത്ത മൈക്കാണ് ഗൈസ്. അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്സ് ലോയോ ഇതേറെ ലോ ആക്കി ഹൈ കിടക്കും, എല്ലാം ഹൈ. ഷാഡോ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഹൈ. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാം ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് തന്നെ കിട്ടിയ ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ കൊലപാതക പരമ്പര നടത്തിയില്ലേ, ആ പ്ലേസാണിത്. ഇന്നലെ നമ്മളെല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു തള്ളിയിട്ടിട്ട് പോയ ഒരു സ്ഥലമില്ല, അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറി മിഷൻ കളിക്കാം, നേരെ പോവാം. ഇവന്മാരെ ചൊറിയണോ അതോ വിടണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. എന്തായാലും ഇവന്മാരെ കൊണ്ടിട്ട് പോകും. ഈ നീന്തവും കടന്നു എനിക്ക് ആളുണ്ടാ. എൻ്റെ കഥ ഒരു ഫൈനൽ പഞ്ച്. നീ അട്ടം കയറുന്ന എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പണ്ണാൻ. എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവനൊരു കത്തി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ യെസ്. ഇത് എവിടുന്നടാ, ഇതിനൊരു അന്ത്യം ഇല്ലേ. പെട്ട് ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മിഷനിലോട്ട് തന്നെ പോവാണ്. ചെറിയൊരു ഫ്ലിക്കറിങ് പോലെ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഗ്രാഫിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശരിയാകത്തില്ല. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒരു നോർമലും ടെക്സ്ചർ ക്വാളിറ്റി ഒരു നോർമലും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എക്സ്ട്രാ ആപ്പ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലാബാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം
Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. നമ്മൾ കള്ളപ്പേര് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരുത്തനെ കൊന്നില്ലേ, ഒരു അസാസിനെ കൊന്നില്ലേ, അവന്റെ പേരിൽ കള്ളപ്പേരിൽ ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. Cállate. El gobernador tiene invitados. Parece un hombre rudo. എന്താ ഗവർണർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. You've got my 2 best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had 8, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Feel for it. I once fought beside a man who carried 9 on his person. They were a boom in battle, but with his ability to swim, sadly. Quite. A good kick, yes? I long for the day where one firearm carries 4 bullets, and not the opposite. I have a friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique! Okay. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged sadly beyond all repair. നമ്മുടെ ഹിഡൻ ബൈഡ് എവിടെയാണെന്നാ ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഡാമേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ Have your choice. Where did you find all these? തന്നു നമുക്ക്. I did not നിന്നെ find... കൊല്ലാൻ തന്നെ അവനെ കൊല്ലാൻ അവൻ തരുന്നു. These are souvenirs. Two blades, as is the custom, oui? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration? ഇനി ഇവന്മാരെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇവന്മാർക്കൊന്നും സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് Well, പ്രശ്നം. ആദ്യം മറ്റേ ബമ്മ Together a training നടക്കുന്ന course സ്പീഡ് in നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ anticipation of നമുക്ക് your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly show you what I know. വെറൈറ്റി ഓഫ് അസാസിനേഷൻ നടത്തണം. Situation is well suited to your അവിടെ നോക്കി ഞാൻ കൊന്നിട്ട് വരാം. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Show us another technique. Quite ingenious to use bales of hay for cover, don't you think? നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ച് നിന്നിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു. God, that's the spirit. Secrecy. ഇനി എന്താ ഞാൻ The പറഞ്ഞു. advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. ഇനി ഇവന്മാരെ സിവിലിയൻസിന്റെ അടുത്ത് ഒളിച്ച് നിന്നിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ ഒളിച്ച് നിന്നിട്ട്
നല്ല പോയിട്ട് ഒറ്റ പണത് God blind me, that's a clever trick. ഫിനിഷ് Your അടുത്ത aerial പറ kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? എയർ അസാസിനേഷൻസ് Magnifique. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? Mon Dieu, such a powerful strike! ഇനി എന്താ ഗൈസ് Fascinating. പറഞ്ഞോ The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados. Anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England penniless, but free men, or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislatures of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached the quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. നമ്മുടെ മോതിരം കേട്ടിട്ടുണ്ട് Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location.
Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men. No lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. Thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen. When you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നിർത്തുവാണ്. ബാക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞൊരു 10:30 ശേഷം വരാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. എനിവേ കിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആരും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗിവേയുടെ ആരും മറക്കരുത്. എനിവേ ബൈ ഗൈസ്, ബൈ.